we are involving those angels that went to minister to this our brother that I just played his video, that I thought that he was among the DOS, the OJ defender. I never knew. Nobody remember. The OJ was saga na social media. Umuwanyi highway. Simon Ekpa, Berima Finland. Oborodi a lawyer. Onya the brutal. Until he had that encounter while asleep. We are now asking that same angel that ministered to that very brother. We are now calling upon that angel. Listen dinine kanaba mazi ekpamba. Listen dinile obeda rebo mazi ekpamba. Listen dinile can I speak against the struggle. Listen dinine can I create confusion. No binde buying. We are asking the same angel that ministered to that our brother to go and minister to the rest of them for our four. Kafa chegaria. Kafa werendofa nyefe eze chito kabiama. That this unity that our brother that I was thinking was a DOS member, that unity on our call for. Oman wanted that unity because he can easily be used again. Oman wanted that unity. But unity in Kain Ayozibo, let there be calmness. Adema Ozi for them to go and work together with Maazeba. Or chichirili here when Meko. Maazeba with his own everything. Maazeba the well organized. Maazeba the well structured. So they can't work together. Let the angel that minister to him go and the minister to Ndinka for afọ ka ha stop zia ka alaba anyị dị l'udo na ife nke a meziri ka ọ dị ama mụ na nagota. Let the same angel go and the minister to them na ya bụ ife o meziri ka ọ dị. I want to bring you something. Reason why India called that angel to go and minister to the remaining ones for our Kahamwe sees the fire. Let's hear from this our brother again. Okay, le ko wazire gi for say all agbazi gi na ngi forget ya le hala akpọ Nigeria zoo. Joni aye ihe mere Nigeria zoo. Ya ka ọ na-achọzi ịkọwara gị na Nigeria bụ ozu. Ndị niile abụ ihe ala eme bụ mmụta. Atụrụ so gbairi ewu. Hear from him. Same this people, he nwe okwu aka ha ya wotara mini obenji ade adacha ya wotara kemgbe eji wejide Maazị Nnamdi Kanu. None of them can stand, or none of them could stand and lead from the front, including even the DOS nwa ha na-ekwu. He nwe okwu aka ha. Inwebe ngwa agha ka ihe ile-eme ka inwe ike inwe ngwa agha ahụ ka ndị eji ego ya bunye. The same people agba ọsọ interview
This is the problem. The same people that came out and they told you people, Lambe kidnapper Mazi Nnamdi Kanu, na Al Jazeera, BBC, ihe ndị a na-atụla asị na-akpọ ha for interview, ha na-agba ọsọ, ha chọọ interview. Ọ bụ the same people ka a ji ego ngwa agha bụ nwanna nwoke. The same people inwebe ngwa agha, yes, ke ndị eji ego ngwa agha na-abụ ego ya bụ ije ebu ije ekweje ebu ịma mgbu ebu ihe ndị DOS gị ha eje ekweje ebu ha ama mgbu because the evidence la ha ama nkwebu ụdịdị ya because ordinary interview ha na-agba ọsọ talk more of mgbe ebiri ha ngwa agha ọ bụ ndị mmụ maka ije ebi amamihe unu na-eme abụbụ ya memba ka ezi onye ọ dị gị ka onye ji ebunye ngwa agha Maazị Nnamdi Kanu ọ nọrọla n'ime none of you dị ready ibu ngwa agha. Maazị Ekpalazi ekwu si bụ ya ngwa agha lee ya ji ebu ya ma bụ obuko unu ajụ lee ma mbụ ya ngwa agha. Anyị ewerela ekwu that the same spirit that minister to that our brother i change ka that spirit ka o minister to you ka ị mata la ngwa agha eji aja ebuli and ngwa agha ndị niile ọzọ ndị ọzọ ji aja ebu rapụzieri ya onye chọrọ ibuni because mgbe unu na-agba ọsọ ịkpọ unu terrorist Maazị Ekpa la-agwa unu sị kpọọ ya terrorist mana unu na-agba ọsọ ọ ya ka o ji wee dịrị izi ọkwa onweola amị nwee fighters nke unu omee nke unu nwere kemgbe 13 years unu bidoro akala nkwa unu adịghị eti nkwa eti agbawazi unu aka nara unu nkwa ihe anyị na-ayọzi na-abụ silence ka anyị na-ayọzi because unu ebidego aka na nkwa nwere onwe afọ 13 years unu adịghị eti ya eti. The only thing unu na-eti bụ go to protest agba ndị mmadụ egbe ndị ji flag unu ewe post wela social media niile all our media warriors they should make the video go viral. Ozu ụmụnne unu dubutere ka ha jee protest. Some of you jiri anweta monetization na YouTube, Facebook. Some of unu ji ya la galevant la social media la agbara ego. Ozu ụmụnne unu anyị enwebeghị ngwa agha ị na-edupụ ndị na protest mgbe ahụ. Ilano finance department ifiluo law wala ha ru 200 na finance department bụ ofu onya ilano DOS from onye nke ọzọ ifiluo la ya nwabe member of DOS ala ọ bụkwa member ọma ihe a na-akọ. Likewise you my brother, I don't think you are a member of DOS. Ihe anyị ji ayọ ihe abụ earlier the better. Omemgbe o ji wee bụrụ the late. I'm just being honest. Omemgbe o ji wee bụrụ the late. Seize fire. Lee bute ngwa agha bụ igi na ịma mgbu. I'm just being honest. Igman control onwe ya. Omego onye nwere army already. Ihe n'idiri ime ebe iburukwu ngwa ọgụ dọwa ikwuori ya na nke o nwere enwe. Ka o titori ya obodo la nke ikpeazụ aka onye ọbụla alaba because the same nwere onwe a likwuoli according to you. Lefima now no bụrụla emu ya before le ije ara join nwere onwe, that is to say le join as ezigbo mmadụ but you were corrupted along the line. Seize fire my brother. Seize fire. Ebute ngwa agha o je eme na ihe ọzọ jide ya ebute ngwa agha bụ igi ije ebu. You and I know le ma mgbu. Ọ bụrụgodị na ibu ikwere eburu ije eburukwu ya bụ ikwe ndị nọ on ground and ndị a on ground they will mismanage it. Were ya zubo ori. Law omego onye nwụrụ Biafra Liberation Army. Onye abụ onye unu jilele ya anya onye nke ahụ enwele gọọmenti na-eze a ele aba mba ọ bụ unu adịghị afụ dị mbịa chire o mebụrụ la ịdịghị afụ mbịa because I believe le ya afụ this my work. So in the Israel Declaration of Independence. I want you people to understand that the Declaration of Independence State of Israel was signed by 38 individuals. 38 individuals. 38 signed. 38 individuals signed Israel Genene. Declaration of State of Independence of Israel. Are you aware of that? Independence of Israel was signed by 38 people. No wonder Maazị Nnamdi Kanu ji wee gwa gị lee ihe na-edere bụ 100 men
the willing. Hey, ozi ya adabago, ozi ya abebago ntu oji esi mbia meru ma aho. Mazi Nnamdi Kanu was crying for 100 men. Many of you laughed at him. Mana here, the only apostle and the spiritual son of Mazi Nnamdi Kanu na agbazi unu waboko okos. Love only 38 people. 38. What were 38? Cause sound very clear land you know. Bunde sign the independence of State of Israel. 38 people, yet you have been deceived for years. Like the US had 1,000, 2,000, 3,000, yet Fachunwar. 38 people. He is giving you the history. I'm going to allow you to play because the more I listen, oh my God, see amazing now. Israel Declaration of Independence. I want you people to understand that the Declaration of Independent State of Israel was signed by 38 individuals. 38 signed the document. Not they are possible our own time. 38 people made it possible. Don't come and tell us that it is not possible. God of Israel, the same God kina bola obodobongo. Don't tell us that it is not possible. If we can emulate or pray to the God of Israel, we can equally emulate the way only if we can have devoted men that I have seen Limonia. 38 signed the document. What are you doing? 1,000 DOS members. If any now, before now, you never knew that something like this may exist. While Mazi Nnamdi Kanu was asking for only 100 men, and actually, hey, how do you think 100 people? Including me. I was like, in my own quiet time, I was contemplating. Keka 100 men, the TJ deliver until I come across this statement. I now have a rethink. Men and women that is interested. Bible said that God is looking for men and women that is interested. The only thing they need, just be, are you interested? The Holy Ghost will possess you. 38 men, 38, signed it. Of the Declaration of the State of Independence of Israel. Are you aware of that? Are you aware that it was only 38 people that signed to declare Israel? Oh God. It is possible. We can. If 38 people can, what is stopping you? I want to wake the giant in you. If 38 people can deliver a nation, what about you? Men and women that made history. History is being kind to them. But the history is not being read out from his own people or Ndinkia. It's now being read out from one man from Abakaliki that is seeking for the same thing which the Israelites are scared of. 38 people, one day it is possible. Tiaka no bigi, which is not the possible. If 38 can, it is possible. Obru no to Jesus Christ of Nazareth, makam say no walile, that our own freedom is possible. I'm just being honest to you. It is possible. You don't know. Now you are knowing it today. I know. Explain it to you. I know it now. Formally, declaration of the establishment of State of Israel was proclaimed on the 14th May 1948 by a man called David Ben-Gurion, the executive head of the World Zionist Organization. The Zionist organization that this Hazel founded
chairman of the Jewish NJC for Palestine, and later the first prime minister of Israel. If 38 people can, you can. And I am here. Alameku, eligwe megide ihe niile bịara ibi megide ekpa. Njọkụ. Eligwe je megide fa. He believes strongly that he can. Ogbagila ya nwa ga-abụ the last person. Ikwu okwu nwere onwe. That ihe a deliver to the coming generation bụ freedom. The reason bụ he is drawing inspiration from the stories of Israel. Ke inspiration nke la draw in Israel. Oh, how Jesus walked upon the sea. Ihe bụ part of miracle Jesus mere. 38 people, 38 delivered freedom to ndị befa. 38 record nka. Hey, I'm break there break. 38 ha gwaziegela Jesus la be ha love onye ba hile question ya oko. You don't have to question it. I'm just being honest. 38 people, mmadụ 38 ha kwesịrị ihe ọbụla ha gwara gị kwere. I'm just being honest. Ihe na bụ Jesus of Nazareth. A na-agbazi gị hapụzie Jesus la mmadụ 38 kwuru okwu freedom. How many are you? Ikwulie ya. Inwetalie ya. 38. Ọ bụrụ ịgba Jesus mgbe ịgba ya mgba mmadụ 38 na-ekwu okwu freedom. Ị nọrọ na-achọ Jesus gara ije n'elu mmiri na-achọ ntu o siri bụrụ scam. Nke mmadụ 38 ọ bụ scam. What is stopping you? What is holding you? May the giant in you arise. May that record Ibru wepụta ụwa Chukwu kwadoro n'ije break. May you break that record. May nothing stop you. 38 people. It declared the establishment of a Jewish state to be known as the State of Israel, which would come into effect on termination of the British mandate. Our own British mandate terminated in 2014. That was when the British mandate terminated. When they say you have 100 years after that to decide. Nobody is talking about the agreement and how Nigeria become a country from amalgamation to the independence to fake independence to today present Nigeria. They put it under the carpet because nobody have risen up to challenge them. Nobody have risen up to question the existence of Nigeria. Until now, we are questioning it under the Biafra government in exile. And we will question it with gun, we will question it with bomb, we will question it with civility, we will question it diplomatically, and we will question it politically. And that is the multi-dimensional approach. That thing they are avoiding to discuss, that particular existence of Nigeria or continuation of Nigeria, they have been avoiding to discuss, will be forced to discuss. They will be forced. Israel declaration. Ndị niile ara agba ya mgba kwa ụnụ nụrụ ihe ọ na-ekwu pụtara na ikwube n'ụdị ha mgbe ife irole ebe freedom fighter bịa kwube n'ụdị ha. May the giant in you arise. May God enable you to break protocols. May you become that beacon of light that will shine from our labor. Allow God to use you. God is looking for men and women that is interested. One night that I played his video, he talked about unity. He talked about unification. He talked about how he dreamt dream. And that dream changed his mindset from Ebasaga to Elaburuonwe. We are calling upon the same spirit to possess the remaining. If 38 people can, hey, if 38 people can, you can. Mother 38 break the record. It's all ejeba ke ye choba emana ntu hasi we me we break the record. Mba, it interested Jesus. Oh Jesus, ya bia ga ejele elu mmiri. O need izi igi ejele elu mmiri. O use ole mother 38 me miracle.
ọ chọgodo iji ije n'elu mmiri mmadụ ka o ji eyi ụzọ ọ bịakwa n'ime ọ bụrụ na ịdị available ọ labara n'onwe ya. That is just the truth. Mgbe ọ bịara nke ọ bịara akpọgbuo elu obe ọ bịazie ọzọ decide ya to possess you and use you ma ị gbalaga ọsọ ọ rapụ gị tinke tie gị. I'm going to allow it to roll for the last time. Of independence. I want you people to understand that the Declaration of Independent State of Israel was signed by 38 individuals. 38 signed the document of the Declaration of State of Independence of Israel. Are you aware of that? Are you aware that it was only 38 people that signed to declare Israel as an independent state? You don't know. Now you are. apụtala agwagala DOS the 1000 nwanne zo n'iru gị n'ifere now. Accept that you have been deceived. 38 people signed a document. Ejide Maazị Nnamdi Kanu, 1,000 men and 1,000 women. None among them could lead from the front. Isi anyị ga-ege ntị tinkati ọnụ kwe from bọọlụ aba lee adịrị dị ikwechọn ihe niile ajụnyela gị bifọ ma ebute ngwa agha anyị sila ụnụ enwere obi gị ma ije ebu ịma mbụ hapụzi n'ele onwere onye dị redi ibuni. Ka Chineke mezie okwu a. Give us man that is interested. Men ọla n'okwu n'obi ịzọpụta anyị n'oru. Lekwa anyị na abroad echenji kwe ndị na nke ikpeazụ a. Abroad echenji gokwa ọ dị ọzikwe ntu ọ dị mbụ. Put call across. Ọ bụ na ị nọ na street o nwere ka street dị. Ọ maka na street ka Chineke mezie okwu anyị go understanding na aha Eze Jite Okabiama ise.